Good morning to one and all. This is Ram Kishore. So in the last class, I have seen what is a digital system design and the definition of system design and the CMOS. So in today's class, we are going to learn about the CMOS inverter. CMOS inverter. So a basic inverter is nothing but a NOT gate. A simple NOT gate. It can call it as a basic inverter. So already we seen the NOT gate operation in your STLD subject. So whenever we are applying the input to the NOT gate, so that will give inverting operation. That will give inverting operation. That means so for example, whenever we are applying high signal to the NOT gate, input of the NOT gate, then it will give low signal at the output of the NOT gate. That means we can give one as the high signal, so we get the low output, and we can give low as the input of the NOT gate, then we output is high of the output of NOT gate. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్వర్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఎప్పుడైతే మనం 0 ఇస్తే 1 వస్తే అవుట్పుట్ 1 వస్తే, అండ్ ఇన్పుట్ అనేది 1 ఇస్తే అవుట్పుట్ అనేది 0 ఇస్తే, సో మనకు అలాంటి ఫంక్షనల్, దట్ మీన్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్, సో ఇలా కానీ మనకి ఫంక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ అవుతూ ఉంటే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్వర్టర్ అంటాం. క్లియర్? So here in today's class we are going to learn how that functionality will be done by using the MOSFETs. So these are here in this shown diagram. So whatever you are seeing the PPT, so in this PPT we are having VDD. VDD is nothing but drain voltage, and the VSS is nothing but source substrate voltage. So here whenever we are combining the both PMOS and NMOS transistors, so we have to combine PMOS and NMOS. So this combination will works like as a inverter. So already MOSFET లో మనకి మెయిన్గా 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఒకటి PMOS అండ్ NMOS. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ డివైస్కి ఇన్ ఫ్రంట్లో బబుల్ ఉంటుందో, సో దాన్ని పీమాస్ అంటాము. సో బబుల్ లేకుండా నార్మల్గా కానీ ఉంటే ఈ డివైస్ని ఎన్మాస్ సర్క్యూట్ అంటాం. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు వెన్ the two inputs of both PMOS and NMOS transistors will combine. So I give single input to both of the transistor, and in between the PMOS and NMOS we get output of the డివైస్. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తామో, దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్స్ లైక్ యాజ్ ఏ ఇన్వర్టర్. సో ద ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ consists of two complementary MOSFETs, that is PMOS and NMOS. So the input I serves as the gate voltage for both the transistors. So already we know the terminals of transistor, that is this is the drain and the source and the gates, and both of the gate terminals will be connected as a output. So in between the source and the drain of NMOS transistor, so we have to take the output of the device. So ఈ డివైస్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటాం, and again that will be source terminal of the NMOS transistor will be connected to ground terminal. So the NMOS transistor as an input from VSS or ground in the most cases, and the PMOS transistor as an input from VDD. So the terminal O, that is output, serves as the output for both PMOS and NMOS. So when high voltage is given at I, the NMOS is turned on while the PMOS is switched off. The output is pulled down to VSS. So similarly, when a gate voltage is applied to the NMOS is switched off while the PMOS is switched on, the output in this case becomes VDD, or the output is pulled up
to VDD. So before going to, so we can call it, we have to know what is a pull up device and the pull down device. So pull up device ante enti, pull down device. So whatever the top, that means uh, the device which is connected to the VDD at the top side, so that is called pull up device, pull up. సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇది ఈ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిన సిచ్యువేషన్లో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంటే, సో దట్ at the time we have to call this device as the pull up device. So here the pmos transistor will works like as a pull up device, and here nmos transistor we can call it as a pull down device, pull down device. That means the logic will be pull down to the ground, so that's why we can call it as a pull down device. సో మనకి ఎక్కడైతే మన VDD వోల్టేజ్ అనేది VDDకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో, సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనము దీన్ని పుల్ అప్ డివైస్ అంటాము. సో ఇక్కడ గ్రౌండ్లో బాటంలో ఎక్కడైతే కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో దీన్ని పుల్ డౌన్ డివైస్ అనేది అంటాం. క్లియర్? సో పుల్ అప్ అంటే ఏంటో, పుల్ డౌన్ డివైస్ అంటే. సో నౌ కమింగ్ టు ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద circuit. So operation, so here for pmos to operate, that is VSC is greater than or equal to VTP. So we are having the threshold voltage. So already we know the cut in and the cut off voltage. So whenever the input voltages will be crosses to the cut in voltage, so then only the device will be operated. So here VTP is nothing but threshold voltage. So whenever it crosses the threshold voltage, so then only the device will be on. So otherwise it will be acts like as a open switch. So when a high voltage VDD is applied, so the VGS gate to source voltage for the PMOS transistor become 0, but because VG minus VC is equal to VDD minus VDD, so that is equal to 0 volts. So here source to gate voltage of the PMOS transistor does not satisfy the above condition, so therefore the PMOS does not operate, and it is assumed that it behaves like an open circuit. It's having very high impedance. So for example, so in this diagram we given the high input, that means 1 as the input. So the both 1 will be given to the PMOS transistor and nmos transistor, PMOS transistor and nmos transistor. ఎవరయ్యా ఆయన? అజిత్ ఏంటంటే నొక్కుతున్నావు? ఈయన అజిత్ రెస్పాండ్ అవ్వయా? అజిత్ కంట్రోల్ మీరు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? ఆ పీపీటీ ఇంకొకరికి షేర్ చేసి దాన్ని కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అజిత్ రెస్పాండ్ అవ్వు. అజిత్ ఉన్నాడా లేదా? అంటే నొక్కుతున్నావా? చేయదగిలింది సార్. చేయదగిలితే అలా ఇక్కడ క్లాస్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందా? జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా. సారీ సార్. మళ్ళీ ఆ పీపీటీ నువ్వు ఇంకొకటి షేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? చేయదగిలింది సార్, చూడలేదు.
So here whenever we are giving high input as a input signal, so here the high signal will be given to both the PMOS transistor and the nmos transistor. That means, so here also we have the high signal and here also we have the insert. So wherever the bubble is present, so it will be converted as a 0. It will be converted as a 0. So 0 means so that will be high based on for the high signal. So it will be nmos transistor will be in on condition. So here whatever that will be, that information will be shown in resistance diagram, how it will be connected to VSS and how. So because of the zero voltage, so in between the gate terminal and the drain terminal of the PMOS transistor, so it will be, this transistor will be acts like as a open source because of at that condition it has a high impedance in between the gate terminal and the drain terminal. So it will be acts like as a open switch. So at the time the nmos transistor will be connected to the ground connection. So ground value is nothing but low. So at the output of inverter is low. So here the inverter functionality will be implemented because so we given the input is high, but we get the output as low. So this is condition 1. So the same thing will be operated. So here the conditions VGS for the nmos is higher than the VTN. So satisfying condition for its operation, VGS is greater than or equal to VTN. So the VGS voltage is greater than is equal to VTN, greater than the threshold voltage. So it will be, nmos will be conducting by pulling down the output to VSS. సో ఉన్న ఈ లా ఏదైతే ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఇది ఆన్ అవుతుందో దాన్ని అవుట్పుట్ అనేది కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ కనెక్షన్. So on the same lines, the inverter operation can be explained for a low input voltage. So in this manner the NOT gate is realized using a CMOS inverter. So next same ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హై అని ఉంది. When we consider it as a low input signal, so low input can consider చేసుకుంటే, so that means so the low input will be given to both of the transistors for this one PMOS transistor and nmos transistor. So here low signal, that means low means the bubble will be converted as a high input signal, that is low to high. So if that high voltage, that means at this condition, so it will be VGS is greater than or equal to VTP. So then it will be PMOS transistor will be on. So whenever we are applying the low input signal, PMOS transistor will be on and the nmos transistor will be off because VGS is less than or equal to VTN. So because of that condition, the nmos transistor will be off and this will be on. It creates a conducting path from the VDD to output, and the nmos transistor breaks the connection between the VSS to output. So the output of the transistor is high because so we given the low input signal. సో ఇక్కడ లో ఇచ్చినప్పుడు ఈ PMOS ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అండ్ VDD ఏదైతే VDD వోల్టేజ్ ఉందో, సో దట్ ఈజ్ యాజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ద Vout ఈజ్ ఈక్వల్ టు VDD. సో VDD ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ 5 volts. సో దట్ ఈజ్ at that condition we get the output for this case is high. So that will implementing the inverting functionality. So that is the operation of CMOS inverter. So input అనేది లో ఇన్ కండిషన్ 1 ఇన్పుట్ అనేది లో అయినప్పుడు PMOS అనేది ఆన్ అవుతుంది, nmos అనేది ఆఫ్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ అనేది హై అవుతుంది. క్లియర్. నెక్స్ట్ కండిషన్ 2, లో ఇన్పుట్ అయినప్పుడు
pmos will off and nmos will on, and the output is low, output is low, 0. So based on that, during this condition, both these transistors will act like as a pull up and the pull down transistors, pull up and pull down transistor. So that is the operation of CMOS inverter, and the same thing will be explained in a truth table. So here the input is 0, so logic input is 0, and the VDD, whenever we give the input, that is logically that will be equal to 1. So 0 means 0 and the VDD means 1, or we can consider 5 volts also. So here the points to note, a high voltage corresponds to logic high, that is 1, and a low voltage corresponds to లాజిక్ లో 0. సో ఇక్కడ మనం ఈ సబ్జెక్ట్లో మనం సో లాజికల్గా మాట్లాడుకుంటాం అండ్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్లో కూడా మాట్లాడుకుంటాం. సో దట్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ అయితే 0 volts అన్నామంటే సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 0. అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వీడిడిని కానీ లేదంటే +5 volts అన్నామంటే సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 1, దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాజిక్ 1. So the higher voltage is usually taken as a VDD or the source voltage, and the low input is usually equal to 0 volts, equal to 0. So and below we having the truth table of the CMOS inverter. So that is nothing but so whenever we give the logic input 0 and 1 low, so we get the output VDD, because PMOS is with PMOS transistor in on condition. So and whenever we give high voltage as the input, so we get the 0 volts because the nmos transistor will be on, so that will be the VDD voltage will be pulled down to ground, so that ground voltage is nothing but 0 volt. So logically, so we can also represent that VDD as 1 volt and the 0 volt is the 0, logic 0 value. So this is the operation of CMOS inverter. So by using these conditions, we have to design so many combinational logic circuits. So combinational logic circuits nothing but say that it may be logic gates or adder, subtractor, and off adder, full adder. So any of the circuit will be implemented. We have to design any of the circuit by using CMOS technology. So here in combinational logic circuits, so we have to know what is already we discussed the pull up and pull down. So clearly we have to know what is a pull down network and what is a pull up network. So in this CMOS logic circuits is essentially an extension of the CMOS inverter. So the inverter consists of nmos pull down transistor and a pmos pull up transistor operated by the input voltage in a complementary fashion. So what is the meaning of complementary fashion means, so one time we have to give low input, another time we have to give high input. So for that corresponding inputs, so we get corresponding output. That means whenever we give a low input, so we get high, and we give a high input, we get the output is low. Similarly, the CMOS logic gates consists of two networks, the pull down network, so in short form we can call it as PDN, and constituted by nmos transistors, and the pull up network PUN, that is constituted by pmos transistor. So the pull down will operate for input combinations that require a low output. Pull down is nothing but so it will pulls the VDD to ground voltage, so we get the output as 0. It does so by pulling down the output node to ground, causing a 0 voltage to appear at the output. At the same time, the PUN will be off and no direct DC path will exist between VDD and ground. So similarly, all input combinations that call for a high output
will cause the pull-up network to conduct, and the pull-up network will then pull the output node up to VDD and establishing the output voltage. Output is equal to VDD. Simultaneously the pull-down network will be cut off, and no DC path between VDD and ground will exist. So that means, so ఎప్పుడైతే మనకి పుల్ డౌన్ నెట్వర్క్ కానీ ఆన్ అయి ఉంటే పుల్అప్ నెట్వర్క్ నుంచి ఎలాంటి కండక్షన్ పాత్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు. అలాగే పుల్అప్ నెట్వర్క్ కానీ ఆన్ అయి ఉంటే పుల్ డౌన్ నెట్వర్క్ నుంచి ఎలాంటి కండక్షన్ పాత్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ pull-up and pull-down network. Pull-up and pull-down network. See here we have in the diagram we have the pull-up and the pull-down networks. So here different inputs and outputs, and that will be implemented by using the nmos transistor in parallel form and in series form. And the same way here also pull-up network will be established by using the pmos transistor in series form and in parallel form. So pull-down network. So how it will pull-down network will be works. So in the figure these are the examples for pull-down network. So the first one is the pull-down network implementation of two input NOR gate. This is the two input NOR gate, and the second one is the two input NAND gate. So the pull down network in the first figure will conduct if either of the inputs are high. So whenever any one of the input is high, so in parallel combination, so when it will be output will be conduct means, that means output will be based on the pull down network means. So in parallel it is a parallel connection. So if any one of the input, if any one of the transistor will be on condition, so that will dominates the output. That means the output will be depends, any one of the transistor will be on, so then that output will depends on pull down network. So in this case, whenever we connect two nmos transistor in a series manner, so in this case both of the inputs will be high, then only that output will depends on pull down network. So that is the meaning of these pull down network. So here the PDN in the first diagram will conduct if either of the inputs are high. QA will conduct when A is high, QB will conduct when B is high. Or then pull down network in the second figure, so that means will conduct only if both the inputs A and B are high. So the output to go to be 0, because so that will pull down network will pulls the high voltage to ground, that is 0 volts. At the time we get output is 0. And similarly we have to see what is a pull-up network. So here also we are having the pmos transistor in series and pmos transistor in parallel. So on the in these examples, the first one is the pull-up network implementation of two input NOR gate, and the second one is that two input NAND gate. So in this, the PN in the first figure will conduct only if both the inputs A and B are low. So A ఎప్పుడైతే 0 అవుతాయో, సో అప్పుడు మాత్రమే, సో at the bubble it will inverting 1 at the time, so that VGS voltage is greater than or equal to VTP voltage, then both the transistor will conduct. Then we will get the output. The output will be pull up to the VDD. The output will pull up to the VDD by using PMOS transistors. So in the second diagram, so here the PN is will conduct if either of the inputs are low. So whenever you connect parallel means so if that either it may A will be on or B will be on, so we'll get the output pull ups to the VDD voltage.
So that is the meaning of pull-up network and pull-down network. Pull-up network and pull-down network. So here we having different combinational circuits design. So here so whatever this shown diagram we have to design. So in our own knowledge or own based on some conditions, so we have to design these circuits. For the designing, so how the question will arise for this one is so design a 2-input CMOS NAND gate, 2-input CMOS NAND gate by using CMOS technology, by using CMOS. So CMOS is nothing but, so it consists both the combination of pmos transistor and nmos transistor. So I will tell you how we have to follow two conditions to design for this one. So for your remembering purpose, if so you have to know, I have to tell one short method, that is you have to learn POS. So POS అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. POS is nothing but, so it is the condition means, so we in combinational or logic design mainly we having two functions, AND function and the OR function, and OR function. Clear? సో మీ నోట్బుక్లో వీలైతే నోట్బుక్లో ఒక పేపర్ పెట్టుకొని రాసుకోండి కండిషన్స్. సో మనకి వర్టికల్గా ఏమో అండ్ ఆర్ ఫంక్షన్ అని రాసుకోండి, అండ్ ఆర్. సో హారిజెంటల్గా యూ హ్యావ్ టు రైట్ PMOS and the nmos, PMOS and nmos ఒక టేబులర్ ఫామ్లో రాసుకొని, వర్టికల్గా ఏమో అండ్ ఆపరేషన్ ఆర్ ఆపరేషన్, నెక్స్ట్ హారిజెంటల్గా PMOS అండ్ nmos. సో కండిషన్, ఈ సర్క్యూట్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తాము అనే దానికి కండిషన్స్ చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ PMOS దగ్గర ఫస్ట్ అండ్ ఉంది అండ్ ఆర్ ఉంది కదా. సో PMOS దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక వర్డ్ చెప్పాను నేను, POS అంటే పీ టైప్ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే ఆర్ ఫంక్షనాలిటీ ఓ, P రిప్రజెంట్స్ పీ టైప్, O రిప్రజెంట్స్ ఆర్ and the S represents series. సో P టైప్లో ఆర్ ఆపరేషన్ అయితే సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయాలి, సిరీస్లో. సో ఇప్పుడు PMOS కింద ఆర్ ఆపరేషన్కి ఎదురుగా సిరీస్ అని పెట్టుకోండి. P టైప్లో ఆర్ ఆపరేషన్ అయితే సిరీస్గా కనెక్ట్ చేయాలి. ఏ విధంగా ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ కనెక్ట్ చేయాలి? P టైప్ ట్రాన్సిస్టర్లో ఆర్ ఆపరేషన్ అయితే ఆర్ మీన్స్ అడిషన్ ఆపరేషన్ అయితే సిరీస్గా కనెక్ట్ చేయాలి. సో P టైప్లో ఆర్ సిరీస్ అయిపోయింది. సేమ్ P టైప్లో అండ్ అయితే ఏం చేయాలి? ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేయాలి, ప్యారలల్. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక కాలం వచ్చేసింది, ఒక కాలం మీన్, సో PMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ కింద అండ్ ఆపరేషన్ అయినా ఆర్ ఆపరేషన్ అయినా ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలనే దానికి మనకు వచ్చేసింది. P టైప్లో ఆర్ అయితే సిరీస్, అండ్ అయితే ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తాం. అదే ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఉంది, ఎన్మాస్కి ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ప్యారలల్ కంప్లీట్గా ఏదైతే P టైప్కి ఉందో దాన్ని రివర్స్ చేయాలి, దాన్ని ఉల్టా రివర్స్ మీన్స్, సో అండ్ అయితే ప్యారలల్ అని ఉంటుంది PMOSలో. సో దా పక్కనే సిరీస్ అని రాసుకోండి, సిరీస్ అని రాసుకోండి. NMOS కింద అండ్ ఫంక్షన్ అయితే సిరీస్, ఆర్ ఫంక్షన్ అయితే ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేయాలి. సో మనం ఈ కండిషన్స్ని కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఈ కండిషన్స్ ఫాలో అయితే, సో వీ క్యాన్ డిజైన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్. సో whenever we have to, that examiner will give any type of logic function. For example, logic function is nothing but for AND gate or NAND gate, 2-input NAND gate, the logic function is equal to y is equal to a plus b whole bar. NAND ki a into b whole bar.
NANDకి అయితే A ఇంటూ B హోల్ బార్ అండ్ నార్కి అయితే y is equal to a plus b whole bar. So y represents the output and a plus b and represents the variables of that design. ఆ డిజైన్లో ఏ వేరియబుల్స్ ఉంటాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ దీన్ని కానీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ we having y is equal to a into b whole bar. A into b whole bar. Bar represents it will gives the complementary function at the output. So a into b అంటే మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో 2 వేరియబుల్స్ ఉంటే సో దట్ రిప్రజెంట్స్ హౌ మెనీ ట్రాన్సిస్టర్స్ టు రిక్వైర్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ లాజిక్ ఫంక్షనాలిటీ. దట్ మీన్స్ వేరియబుల్. అదే 3 ఇన్పుట్ అనుకోండి, ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఉంటుంది, అప్పుడు మనము 3 ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన లాజిక్ ఫంక్షన్లో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫర్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ లాజిక్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ 2 pmos transistors and 2 nmos transistors. That means 2 pull-up networks and 2 pull-up networks and 2 pull-down networks. 2 pull-down networks అనేవి తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో 2 వేరియబుల్స్ ఫస్ట్ లాజిక్ ఫంక్షన్లో ఏం ఆపరేషన్ ఉంది, ఏ ఇంటూ బి అంటే ఏంటి, అండ్ ఆపరేషన్, మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్, అండ్ ఆపరేషన్. సో అండ్ ఆపరేషన్ అయినప్పుడు సో మీకు చెప్పిన టేబులర్ ఫామ్లో పీ టైప్ పుల్లప్లో పీ టైప్ ట్రాన్సిస్టర్ ఉండాలి, పుల్ డౌన్లో ఎన్మాస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉండాలి. సో పీ టైప్లో సో అండ్ ఆపరేషన్ అయినప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. నేను చెప్పిన కండిషన్స్లో అండ్ ఆపరేషన్ అయినప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ని ఏ ఫామ్లో కనెక్ట్ చేయాలి పీ టైప్లో? ప్యారలల్గా పీ టైప్లో అయితే ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేయాలి. అదే ఎన్ టైప్ అయితే సిరీస్. ఓకే. అదే ఈ ఎన్ టైప్లో అండ్ ఆపరేషన్ అయితే ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి? ఎన్ టైప్లో అండ్ ఆపరేషన్ అయితే సిరీస్. అదే ఆర్ ఆపరేషన్ అయితే ప్యారలల్. ఓకే, అర్థమైంది కదా అందరికి? ఓకే. ఇది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి హోల్ బార్. సో పీమాస్లో ఎప్పుడైతే మనకి అండ్ ఆపరేషన్ వస్తే సో యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద పీ టైప్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ప్యారలల్. సో మనకు 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ప్యారలల్గా. సో నెక్స్ట్ ఎన్మాస్ ట్రాన్సిస్టర్కి వచ్చేసరికి అండ్ ఆపరేషన్ అయితే సిరీస్ అవుతుంది. సో మనం ఏదైనా ఒకటి కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పుల్లప్లో ప్యారలల్ ఉంటే కంప్లీట్గా సో బ్లైండ్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే సో ఈ టాప్లో ఉన్న మొత్తము కింద రివర్స్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా. అంటే పుల్లప్ నెట్వర్క్లో ఉన్న స్ట్రక్చరు పుల్ డౌన్ నెట్వర్క్ వచ్చేసరికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. అదే పుల్ డౌన్ నెట్వర్క్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్కి పుల్లప్ నెట్వర్క్ అనేది ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. సో మీరు ఏ డయాగ్రామ్ ఏ డిజైన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా సో లాజిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో యూ క్యాన్ దట్ విల్ ఇండికేట్స్ ద వేరియబుల్స్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus b plus c plus d whole bar and a into the a bar b plus ab bar. సో ఇలా ఉంటాయి మనకి లాజిక్ ఫంక్షన్స్ అనే. సో దాన్ని చూడగానే మనం లాజిక్ ఫంక్షన్ చూడగానే ఫస్ట్ ఆ లాజిక్ ఫంక్షన్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, సో ఎన్ని టైమ్స్ అండ్ ఆపరేషన్ ఉంది అండ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఆర్ ఆపరేషన్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి లాజిక్ ఫంక్షన్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన డిజైన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి.
మన డిజైన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఆ డిజైన్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ అన్ని ట్రాన్సిస్టర్. సో దట్ లాజిక్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ పుల్అప్ అండ్ ద పుల్ డౌన్. పుల్అప్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ ద పుల్ డౌన్లో ఇంప్లిమెంట్. సో కొంతమంది ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ పుల్అప్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి పుల్ డౌన్ వదిలేస్తుంటారు, లేదంటే పుల్ డౌన్ డ్రా చేసి పుల్అప్ వదిలేస్తారు. సో అలా చేయకూడదు. మనకి ఏదైతే లాజిక్ ఫంక్షన్ ఉంటుందో ఆ లాజిక్ ఫంక్షన్ని వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ బోత్ ద పుల్అప్ అండ్ ద పుల్ డౌన్. సో ఇప్పుడు మన ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేసరికి, సో హియర్ ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ టూ ఇన్పుట్ NAND gate by using CMOS technology. So CMOS ante, so we have to take both the PMOS and nmos transistor. So P type lo AND operation A into B AND అయితే parallel గా కనెక్ట్ చేస్తాం. అదే సేమ్. సో AND ఆపరేషనే ఇందులో ఆర్ ఆపరేషన్ ఏం లేదు కాబట్టి సో వీ కెన్ కన్సిడర్ ఓన్లీ AND ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసాం. అండ్ ద పుల్ డౌన్లో సో సిరీస్గా కనెక్ట్ చేసాం. nmos ట్రాన్సిస్టర్ అనేది సిరీస్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ కండిషన్ టేబుల్ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ సో P type transistor as a parallel and N type transistor as a series, and in between the P type and the N type will get the output. సో ఈ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ NAND ఆపరేషన్, దట్ ఈజ్ A into B whole bar, y is equal to A into B whole bar. Clear? So whenever we are coming to the operation, సో మన ఆపరేషన్ అనగానే ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకో. సో ఇది ఇంకో దానికి ఎగ్జాంపుల్. సో దానికి సేమ్ ఏదైతే పుల్ డౌన్ నెట్వర్క్ ఉంటుందో ఆ NAND గేట్ ఉంటుంది, ఆ NAND గేట్కే I will share another PPT. I think in that I have the truth table. I think we'll see. సో మనకి ఈ ఆపరేషన్కి వచ్చేసరికి ఇందాక నేను ట్రూత్ టేబుల్ ఏ విధంగా అయితే చూపించానో సో దాని ప్రకారం నోట్ చేసుకోవాలి. సో యూ హ్యావ్ టు నోట్ two inputs and the output అనేది నోట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్కి వచ్చేసరికి సో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ కండిషన్. సో ఇఫ్ ద బోత్ సో దిస్ ఈజ్ two-way NOR gate. So I am explaining two-way NAND gate, two input NAND gate. So here we are having the A and B. So if both the inputs are 0 0, so that will be given to PMOS transistors, both the PMOS transistors and both the NMOS transistor. So 0 0 గాని ఇస్తే PMOS transistor ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది ఆఫ్ అవుతుంది? రెస్పాండ్ 1. PMOSకి ఇన్పుట్లో 0 గాని ఇస్తే PMOS ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆన్ అవుతుందా ఆఫ్ అవుతుందా? ఆన్. PMOS అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే 0 ఇస్తే దట్ బబుల్ విల్ బి ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఆన్. సో ఆన్ అయింది అంటే సో ఉన్న వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ అనేది సో అవుట్పుట్. అదే NMOS ట్రాన్సిస్టర్స్కి 0 ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఆఫ్ అవుతాయి. బోత్ ద ట్రాన్సిస్టర్స్ విల్ బి ఆఫ్. సో ఈ రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు ఆన్లో ఉంటాయి. దెన్ ఈ రెండు ఆన్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి that will exist a conducting path from the VDD to Vout. The output will be high. Vout is equal to VDD. సో NAND ట్రూత్ టేబుల్లో బోత్ గాన్ 0 అయితే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? NAND గేట్ అంటే AND గేట్కి రివర్స్లో. AND గేట్లో బోత్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్స్ హై ఉంటే 1 అవుతుంది. అదే NAND గేట్లో if any one of the input is 0, the output will be high. సో ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా, హై వచ్చిందా మనకి? ఫస్ట్ కండిషన్ 0 0 వచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందమ్మా?
1 వచ్చింది. అండ్ ద సేమ్ వే ఇది ఏదైనా ఒక్కటిగా ఒక ఇన్పుట్ 0 అయినా కానీ సో ప్యారలలో ఉన్నాయి కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇఫ్ ద బోత్ ద ట్రాన్సిస్టర్ విల్ బి హై, దట్ మీన్స్ 1 1 ఇచ్చినప్పుడు the pmos both the pmos transistors will be off. So at the time both the nmos transistors will on, so that will be pulled down to vdd, pull down that vdd voltage pull down to ground voltage, so then vout is equal to 0. సో ట్రూత్ టేబుల్ ప్రకారం 1 1 కానీ ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ అనేది హై అవుతుంది, అవుట్పుట్ అనేది హై అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ simple CMOS circuits, and we will see another examples in the next class. Thank you for everyone.